Hi everyone, welcome to Smart Semesters Java playlist video number 17. వీడియో నెంబర్ 14లో మనం టైప్ కాస్టింగ్ గురించి సింపుల్ డెఫినేషన్ అండ్ యూస్ కేస్ చూసాం. ఈ వీడియోలో టైప్ కాస్టింగ్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా అండ్ వాట్ ఆర్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ టైప్ కాస్టింగ్ దట్ వీ క్యాన్ యూజ్ ఇన్ జావా ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం. వాట్ ఈస్ టైప్ కాస్టింగ్? ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ వన్ డేటా టైప్ టు అనదర్ డేటా టైప్. ఆల్రెడీ ఒక డేటా టైప్ని ఉన్న డేటా టైప్ని ఇంకొక డేటా టైప్లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి మనము టైప్ కాస్టింగ్ అనే ఒక ప్రాసెస్ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఇన్ జావా వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ టైప్ కాస్టింగ్. వన్ ఈస్ ఇంప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్ అండ్ అనదర్ ఈస్ ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్. ఏ టైప్ కాస్టింగ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు, ఏ టైప్ కాస్టింగ్ యూజ్ చేస్తే ఏం అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందో ఈ వీడియోలో ఇన్ డీటెయిల్గా చూద్దాం. As we know, Java provides four types of data types. All these represent integers and these two represent real numbers and char represents character. Boolean represent either true or false. We can't convert true or false into three other data types, but we can convert integers into the float, character into the float, float into the integers, float into the character using typecasting. That is the basic functionality of typecasting. It helps us to convert one data type to another data type. Here I have written all the data types available in Java along with the memory size that gets allocated. Byte will get 1 byte of memory allocated, short will get 2 bytes of memory, int will get 4 bytes of memory allocated. సో 1 byte లో ఏం స్టోర్ చేసుకోగలుగుతున్నామో అదే 1 byte ని లో స్టోర్ చేస్తున్న వాల్యూ 2 bytes లో ఈజీగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ a suitcase whose capacity is 2 kgs and you have another suitcase of capacity 4 kgs, what you are able to store in suitcase of 2 kgs capacity can be easily stored in another suitcase whose capacity is 4 kgs. In a similar way, 1 byte లో నువ్వు ఏదైతే స్టోర్ చేసుకోగలుగుతున్నావో దాన్ని 2 bytes లో మనం ఈజీగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో బైట్ క్యాన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ది షార్ట్. ఇన్ ఏ సిమిలర్ వే 2 bytes లో మనం స్టోర్ చేస్తున్న వాల్యూ 4 bytes లో చాలా ఈజీగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో షార్ట్ క్యాన్ బి ఈజీలీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇంట్, క్యార్ ఆల్సో క్యాన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇంట్. ఇన్ ఏ సిమిలర్ వే int can be easily converted into long as 8 bytes of memory allocated. And all this uses base2 format. Base2 format is used by integers and IEEE format is used by real numbers. So using IEEE format, a number that can be stored in 8 bytes of memory can be easily converted into a type such that it can be stored in 4 bytes. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ మీ దగ్గర 2 కేజీస్ కెపాసిటీ ఉన్న సూట్ కేసే ఉంది, మీ ఫ్రెండ్ దగ్గర 2 కేజీస్ కెపాసిటీ ఉన్న సూట్ కేసే ఉంది. బట్ ద వే యూ ఫోల్డ్ క్లాత్స్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫ్రెండ్. యువర్ ఫ్రెండ్ జస్ట్ డంప్ ఆల్ ద క్లాత్స్, సో హీ కెన్ బేర్లీ ఫిట్ 5 to 10 pairs. If you know the way to fold those cloths, you can have plus 5 pairs. In a similar way, float and double uses IEEE format, so they store in a better way. Long can be stored in float, float can be stored in double. ఈ విధంగా మనం వన్ డేటా టైప్ని ఇంకో డేటా టైప్లోకి ఈ ఫ్లో చార్ట్ బేస్ చేసుకొని కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. హియర్ ఈజ్ అన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఏ అనేది బైట్ డేటా టైప్ అండ్ ఇట్స్ వాల్యూ వి అసైన్డ్ ఇస్ 115. We declared another variable of type double and its name is b. We are assigning value a to value b. Since a 115 it is of type byte, it gets only 1 byte of memory allocated. Since b is of type double 8, we can store value of a easily in b. దీన్నే ఇంప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్ అని అంటారు. వీఆర్ కన్వర్టింగ్ బైట్ ఇంటూ ది డబుల్ అండ్ వీఆర్ నాట్ సేయింగ్ జావా టు కన్వర్ట్ బైట్ ఇంటూ డబుల్. బై డిఫాల్ట్గా జావానే స్మాలర్ డేటా టైప్ని లార్జర్ డేటా టైప్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది. జావా ఇంప్లిసిట్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, అందుకే దీన్ని ఇంప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్ అని అంటారు. ఇఫ్ వీ కన్వర్ట్ స్మాలర్ డేటా టైప్ ఇంటూ ది లార్జర్ డేటా టైప్, జావా implicitly typecast into the larger data type. And here
we are declaring two variables a and b. B is storing double 45.5. Now we are storing, now we want to store value b in a. A 1 byte of memory, కానీ b దగ్గర డబుల్ కాబట్టి 8 bytes of memory. We can't store 5 liters of water in a bottle whose capacity is 2 liters. So 45.5 can't be stored in variable a. ఈ ఈ విధంగా if you write a equals to b, Java will throw an error saying impossible conversion and loss of data may occur. మరి ఏ విధంగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అంటే we have to explicitly say Java to convert double into the smaller data type byte and store it in a. ఈ విధంగా మనము ఎప్పుడైతే లార్జర్ డేటా టైప్ని స్మాలర్ డేటా టైప్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఎక్స్ప్లిసిట్గా జావాకి చెప్పాలి. అండ్ ద typecasting is known as explicit typecasting. And these are the differences between two typecastings. If we want to convert smaller data type into larger data type, Java automatically does for us and no loss of data may happen. But if we want to convert larger data type into smaller data type, we have to explicitly mention that. So Java convert this larger data type into the smaller data type. And during this conversion, loss of data may occur. In the next video, we will discuss one of the most tricky data type question in Java. Thank you.